e protesta la folla contro l'Italia che affonda, va in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla, ma ormai non state più a galla qui con la piccola barca perché lo scaffa una falla. Ormai non c'è più rimedio, serve un pacifico assedio, questo è un invito, alzate tutti il dito medio. Onorevole, onorevole, questo è il disonorevole. Onorevole, onorevole, è davvero disdicevole. Albi Day, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione. Ci sei o non ci sei? Albi Day, ci sei o non ci sei? Serve una nuova soluzione, c'è troppa corruzione. Ci sei o non ci sei? Capisco è umano sbagliare, però si può rimediare. Non puoi guidare l'Italia, te ne devi andare, ma non sai più rinunciare, non ti sai più abituare. Chi fa politica in fondo è perché ama il potere. Prima sei stato indagato, sei stato incriminato, qualcuno ti ha giudicato, sei stato condannato. Possiamo cominciare? Buonasera a tutti quanti e benvenuti. Siamo i Grilli Biellesi, siamo un'associazione di volontariato non profit e questa sera organizziamo una conferenza con il Paul Connett, professore della St. Lawrence University di Canton, New York, e ci parlerà di una tecnica per lo smaltimento dei rifiuti che si chiama rifiuti zero, altresì chiamata zero waste, e dei problemi dell'incenerimento dei rifiuti. Thank you very much. Thank you all for coming. This is my 33rd visit to Italy. And once again, the trip has been organized by Rossano Ercolini, a primary school teacher in Capanri, near Lucca, who heads up a group called Ambiente e Futuro. I keep coming back to Italy for two reasons. One, Vino Rosso, and the second one is the fact that Italy is the cradle of creativity in Western civilization. And amongst other things, this man here, Beppe Grillo, is a creative genius. I wish every country had a Beppe Grillo. The combination of humor and serious discussion is very, very powerful. And the fact that he's reaching thousands, if not millions of Italians, many young people like you see here, this is an extremely exciting development. And it portends very well for the future. Buonasera a tutti, sono Paul Connett e questa è la mia 33esima visita in Italia ed è stata organizzata da Rossano Ercolini di Ambiente Futuro. Continuo a tornare in Italia per due motivi principali. Uno è il vino rosso, come avete sentito, e l'altro è che l'Italia è la culla della civiltà, da sempre. Recentemente c'è un fenomeno che si augura che tutte le nazioni abbiano il Beppe Grillo, perché ha una grande capacità di portare alla luce delle questioni, delle tematiche importanti e di attirare verso i giovani. I have two laws of pollution. The first law is the bad law. It says that the level of pollution increases with the level of corruption. The more corrupt your community, the more polluted your community. And I think you can guess the community right at the top. You can translate this. There's something smells in Naples. Mr. Basolino. Mi baso su due leggi principali dell'inquinamento. Il livello di inquinamento è direttamente proporzionale al livello di corruzione. E abbiamo un esempio perfetto con Napoli. C'è qualcosa che puzza a Napoli. Basolino. Fortunately, there is a second law, and the second law is a good law. It says the level of pollution decreases as the level of public participation increases. And your involvement here tonight is part of that process. And the message is to clean up the environment, we have to clean up the political system. Abbiamo anche una legge buona d'altro canto, per fortuna. Il livello di inquinamento diminuisce, tanto più aumenta il livello di partecipazione pubblica e noi ne siamo tutti quanti un esempio. Quindi il messaggio è che per pulire
l'ambiente, bisogna pulire la nostra classe dirigente. I'm going to be talking about four things. First of all, waste management and the big picture. Secondly, the arguments against incineration. Thirdly, the zero waste strategy. And finally, zero waste initiatives from around the world. Let's start with the big picture. We're living on this planet as if we had another planet to go to. Now, Mr. Bush thinks there is another planet to go to, and most of us in America would wish that he would go there as soon as possible. Su questo pianeta come se ne avessimo un altro su cui trasferirci. E effettivamente Bush pensa che ce ne sia un altro su cui trasferirsi. Noi ci possiamo semplicemente augurare che sia Bush ad andare via in un altro pianeta. Now, Mr. Bush, Mr. Berlusconi, Mr. Barcelona, they see the world something like that. Fast food, fast planet. And that was taken from that book. Now, you simply can't run a throwaway society on a finite planet. You simply cannot do that. And what we're doing is robbing our own children and grandchildren of their rightful share of the world's resources. This is like colonialism in time. And in this context, landfills simply bury the evidence and incinerators burn the evidence. And we have to face the real problem. And the real problem is overconsumption and the throwaway ethic. Not only is overconsumption giving us a local waste crisis, but it's also giving us a global crisis. And that crisis is that since the Industrial Revolution, we've tried to impose a society that functions in straight lines on a planet that functions in circles. And it looks like this. We start with the extraction of raw materials. We move through the production, the manufacture of products, and then to consumption, and then to waste. And in this, publicity, advertising, and television stimulates the consumption, and over-advertising produces over-consumption. By the time a high school student has left school in the United States, they will have watched 350,000 TV commercials. They're programmed for an over-consuming lifestyle. Now, the illusion is that the more you consume, the happier you become. And the reality is the more you consume, the fatter you become, and the more waste you produce. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. We know that